We are broadcasting live from a community protest outside Stepney Green Secondary School. The school has recently announced to become an academy. Parents are concerned about these changes. Let's join the protest. অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা এত কষ্ট করে এখানে এসেছেন আপনাদের দাবি নিয়ে। সেই দাবির জন্য আজকে আপনারা প্ল্যাকার্ড দেখাচ্ছেন। কি আপনাদের দাবি? আপনাদের সাথে কোনো কথা বলা হয়েছে কি? আপনাদের ছেলে মেয়েরাকে হাতে চিঠি দেওয়া হয়েছে কি? দেওয়া হয়নি। আপনারা কি চেয়ারও কারোর সাথে কথা বলেছেন? কমিটির কারোর সাথে কোনো কথা বলা হয় নাই, বাবার সাথে কথা বলা হয় নাই। কেন কেন কোন রহস্যে, কোন কারণে আমার মা বাবারা অনেক সময় আমার ইংলিশ ভালো নয়, এই জন্য আমি চাই মা বাবারা আগে আমার মায়ের ভাষাটা শুনুক, তারপরে আমি চেষ্টা করছি একটা ইংলিশে কথা বলার জন্য। পর্যায়ক্রমে আমাদের অনেকে আসছেন, ওনাদেরকে আমরা ওনাদেরও কিছু কথা শুনবো। আমরা অত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এই স্কুল আমাদের স্কুল, দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুল এখানে ভালো রেজাল্ট করে যাচ্ছে। সেখানে আমরা অনেকেই স্কুলে গভর্নর ছিলাম, আমরা অনেকেই ছাত্র ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য হলে সত্য আজকে কেন কোন স্বার্থে স্কুল একাডেমি করা হবে? স্কুল কিন্তু আমাদের এটা কি স্কুল, এটা ভেরি গুড রেজাল্ট করতেছে অস্ট্রেলিয়ার জার্নি। কেন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কথা বলে না বলে আমার মনে হয় আপনারা যেই আসেন না কেন এখানে আমরা থাকি, আমাদের ছেলেমেয়েরা যায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ভবিষ্যৎ, সুতরাং তাদের শিক্ষার জন্য আমাদের মতামত দিতেই হবে। নারীরা কি করবেন? নারীরা কি করবেন? আপনারা কি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন না যাবেন না? চালিয়ে যাবেন। আমরা আমাদের স্বার্থে, আমাদের অধিকারের স্বার্থে, আমরা আমাদের বাচ্চাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য, শিক্ষার জন্য, আমাদের অধিকারের জন্য, সুতরাং আমরা বারবার লড়ছি সবাই মিলে। ইনশাআল্লাহ আমরা কামিয়াবি হব। আমি আর বেশি বলছি না। আজকে এই সভা সমাপ্ত করবেন আমার দাদি দেখি চলে গেছেন আমাদের চেয়ার, আমাদের আজিজ ভাই আজকে সভাপতি করতেছেন। আমি আপনাদের সহযোগিতা করবো। এখন পর্যায়ক্রমে আমি কিছু ভাইদেরকে কথা বলার জন্য সুযোগ দেব। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা কেউ যাবেন না, আমরা আরো অনেক মানুষরা আসবেন এবং আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করুন। এটা আপনাদের স্কুল, আপনাদের ছাত্র, আপনার বাচ্চা, আমার স্কুল, আমাদের কমিউনিটি। আমি এখন কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের আহবাব ভাই, উনি কিন্তু একজন কমিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং উনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। আহবাব ভাই কিছু বলেন এবং খুব সংক্ষেপে বলবেন, আমরা আরো অনেকে কথা বলবেন, তারপরে আমরা পর্যায়ক্রমে একটু অন্যকে দেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, আপনারা সবাই জানেন উসমানী স্কুলের নাম চেঞ্জ করার জন্য অনেক কনস্পিরেসি করা হয়েছে, ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, আমরা তার রুখে দিয়েছি। কনসালটেন্সি করা হয় নাই, আলাপ আলোচনা করা হয় নাই কমিউনিটির সাথে, প্যারেন্টসদের সাথে। ঠিক এমনইভাবে আজকে এই স্টেপনি গ্রিন স্কুলের প্যারেন্টসদের সাথে কনসাল্ট না করে একতরফাভাবে ওনাদের মনোভাব ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন, ওনাদের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব চাপিয়ে দিচ্ছেন এবং আমাদের কমিউনিটির উপর একটা একাডেমি চাপিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু একাডেমি গভর্নমেন্টের কোনো কম্পালসারি বিষয় নয়, গভর্নমেন্ট ইউটার্ন করেছে, চাইলে কেউ করতে পারে, না চাইলে কেউ করতে পারে না। সুতরাং আপনারা প্যারেন্টসদের সাথে কনসাল্ট করেন। প্যারেন্টসের বেশিরভাগ প্যারেন্টস যদি মতামত দেয় তাহলে একাডেমি হবে, নতুবা একাডেমি হবে না, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। আমরা যে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে কমিউনিটির সাথে দল মত নির্বিশেষে আমরা ঐক্যবদ্ধ। সুতরাং আপনাদের এই একাডেমি করাকে আমরা রুখে দিব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি অনুরোধ করবো আমাদের এক্স কাউন্সিলর এই কমিটির মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং আগে এক্স মেয়রও ছিলেন, আমাদের এক্স মেয়রও ছিলেন একবার
ব্যবস্থা যেটা এখন আছে টাওয়ার হ্যামলেটসে এইভাবেই থাক। আমরা চাই না একাডেমিক করার পরে মুষ্টিমে 5-7 জন লোকের হাতে এই স্কুলে সব কিছু চলে যাক। শিক্ষা ব্যবস্থা, কারিকুলাম, ফাইন্যান্স সব কিছু চলে যাবে, প্যারেন্টসের কোনো অধিকার থাকবে না। বিশেষ করে কারিকুলাম এবং ফাইন্যান্সের উপর আঘাত আসবে, যার কারণে আমরা বলতেছি সবাইকে, প্যারেন্টস আমরা সবাই আজকে এখানে আসছি, আমরা প্রতিবাদ করতেছি কোনো অবস্থাতেই আমরা একাডেমি করতে দিব না, একাডেমি আমরা চাই না। যার কারণে আমরা সবাই থাকবেন, আমরা আলাপ করব, আলোচনা করব, এরপরে আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা নিব। ধন্যবাদ সবাইকে। বাবারা আপনাদেরকে আবার বলছি, আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা বক্তব্য দিব, আমরা সবাই এখানে থাকবো, যেটা করবো আমাদের সেই ক্যাম্পেইনগুলির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা যাবো। আমরা কারো কোন খান কোথায় শুনবো না, কথা আমরা চলবে না, আমরা চাই সব কিছু করবো। এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের স্থানীয় কাউন্সিলর আয়াস মিয়া। Thank you to the organizer and all the parents for coming this demonstration today. I show the whole parents in Sandanstan and Stepney are united today against the unfair decision of the committee of Stepney Green School. That today the whole parents are united today. All parents are united against this decision, and I would like to request you to reserve or to U-turn and to go back again to the parents, consult with them properly, get their opinion, and then make a decision. Please don't ignore your stakeholder. Please don't ignore your parents, because you can't work alone without the stakeholder. You can't run your school without the parents. So you have to value them. You have to value their opinion. You have to take into the part the community. You have to take decisions together. Please don't by your dictatorship. If you don't listen to the community, the whole community will get against you. People, currently we have fantastic results in Stepney School. This is not your own contribution. This is contribution from our parents. This is contribution from our community. To make a decision yourself. So please, this is the first word, this is the Tower Hamlets. We always told, wherever we are together, we always hold, come back, speak to the parents, speak to the community, and decide according to their opinion. Decide, make a decision according to the majority of the people opinion. So thank you all the brothers and sisters for coming, and we need to be stay united for fight against this unfair decision. Thank you. We are united. Are you united for the Are you like to see an exercise of our rights? Parents' rights, political rights, and demands full consultation. Not in person. Would like to see the consultation in a meeting. We demand the parents to have a vote for this proposal? Yes. You all like to see the vote for this proposal. What has happened? You know that Usmani school, they are fairly voted, and parents object that. Why he didn't allow that? We as a community, as schools should consult us, not just ignore us, not they can exclude us with part of this community. Our children go to school. That's why the school is here. So I'd like to request. So listen to the community. Listen to the community. I'd like to request our Karim Bhai, where is Karim Bhai? Karim Bhai, can you say a few words? Karim Bhai is the community center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আমি প্রথমে আপনারা ধন্যবাদ জানাই, আজকে যে আপনারা এখানে আইসেন হল, আমি আপনারা ধন্যবাদ জানাইলাম। বিকজ আমার কমিউনিটির মানুষকেও দেখে আমার ভালো লাগে। আপনারা যে দাবি করছেন দাবি পূরণ হইতো আমরা আশা করি।
এবং জ্ঞানীগুণী যারা আজকে কষ্ট করতেছেন, আপনাদের কষ্ট করার পরিবর্তে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট, আমরা সবসময় আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন আমি স্টেপনি গ্রিন স্কুলে গত 16 বছর গঞ্জামের চেয়ার আমি নিজেই ছিলাম এবং মোস্তফা আহমদ সাহেব ছিলেন আমার সাথে। এই স্কুলকে ব্যাপারে আমরা অনেক কষ্ট করেছি, 6 ইঞ্চি বরাবর মধ্যে হাতিয়ে আসা যাওয়া করেছি। তখন মিস্টার হেড টিচার ব্যানার ছিলেন, তখনও কেউ সাহস করে নাই স্টেপনি গ্রিন স্কুলের চেঞ্জ আনার জন্য। স্টেপনি গ্রিন স্কুল it was running in continuation. আমরা দাবি থাকবো, আমরা সবাই দাবি থাকবো, unfair decisions of the Stepney Green government. Please, what are your decision? You have not taken, you have not taken consent of the parents. And we are the honest people here, 42 here, who have stand for this school, who have never agree with your decisions. No academic school will be normal and continuation. I thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. আমার মনে হয় আমাদের কাউন্সিলর রাবিনা, সমর্থা রাবিনাকে নানুকে দেখেছি এখানে। আপনি কাইন্ডলি যদি একটু আসেন আমাদের এখানে বক্তব্য দিবেন। আমার মনে হয় বেশি গরম, অনেকেই হয়তো সাইডে একটু ছায়া দিতে যাচ্ছেন। আপনারা প্লিজ আসেন, আমরা পর্যায়ক্রমে সবার কথা শুনতে চাই। আমি এখন অনুরোধ করব এখন শফিক কাইন্ডলি তুমি আসো, কথা বলবা শফিক। আপনারা যারা আজকে এখানে সমবেত হয়েছে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা জানি ইতিপূর্বে স্কুল থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, উনি কনফার্ম করতে চাচ্ছেন যে সবাইকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং প্যারেন্টসরা কোনো রেসপন্স করেন নাই। আপনারা কি চিঠি পাইছেন? Lots of parents here, they're giving witness they didn't receive any letter. Am I right or wrong? Right. If it is the case, what's the cause behind? What's the cause behind you ignoring parents? And by law, you should involve all the parents before taking decision to convert this school from school to academy. If there's any other cause, you have to disclose it. And no point to ignore us. You have to listen us. And our full demand is, we want proper consultation with all parents and feeder parents as well. We live around here, we concerned about this decision which is completely undemocratic dictatorship, and we won't accept it anyway. Second, we want a vote of parents. Are the parents want this school to be converted into an academy or not? It's not your case. Few people sit in this building which is supported by the community and the parents. You decide whatever you like and you impose on us. We won't accept it. We want a full consultation meeting before making any decision, and we want a vote of the parents. Are the parents want to this school to convert this school into a school from academy or not? Thank you very much. Thank you for coming and stay with us. Please listen to the community and listen to the parents. Listen to parents. Listen to parent board, please. Listen to community board, please. It's our school, our children education future. So we'd like to see something which is good. The school is good, we appreciate. We'd like to see the school is continue as it is said. Thank you. আমরা বাচ্চা অলরেডি স্কুলে পড়ে এই বাচ্চাটা চিনি দিল না আমরা এখানে প্রতিবাদ করি তারা যে আমরা লেটার দিয়েছেন আমরা বাচ্চাটি স্কুল পড়ে তো আমরা প্রতিবাদ করার দরকার আমরা বাচ্চাদের কাছে তারা সিটি দিছে না স্কুলের কোনো গভর্নিং বডির মানুষে কোনো টিচারে আমরা বাচ্চাই অলরেডি স্কুলে লেখাপড়া কররা এটা আমরা লগে তারা লায়ক হয় এটা আমরা লগে তারা লায়ক করে আমরা লগে তারা ইজ্জত করে আমরা এটা প্রতিবাদ করি আমরা একাডেমি চাই না আমরা কমিউনিটির আমরা যত প্যারেন্টস আছেন প্যারেন্টস হলে যে সিদ্ধান্ত নিমু ইউনিটি হইয়া ও সিদ্ধান্ত আমরা
আমরা অটল থাকবো আমরা সব সময় আমরা লগে তারা লায়া করে আমরা কমিউনিটির লগে লায়া করে তারা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত আমার অর্থ এলাকার মুরব্বিয়ান ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন স্টেপনি গ্রিন স্কুলকে একাডেমি করা যাচ্ছে, কিন্তু আমরা অর্থ এলাকার বসবাস করি, কিন্তু আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে উপস্থিত হয়, আমাদের ছেলেরা কিন্তু কেউ জানে না। আমরা অভিভাবকরা আমরা জানতে চাই আমরা কেন আমাদের ছেলেরা এদেশে স্কুলে আছে, আমরা অভিভাবকরা আমরা জানি না এদেশে স্কুলে কি হয় না হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে স্কুল টিচার লেটার দিতে হয় যে আপনার অভিভাবককে বলবেন এই স্কুলে কত তারিখ মিটিং, কিন্তু আমরা এলাকায় বসবাস করি, আমরা আজ পর্যন্ত কোনো লেটার পাইনি। আমাদের অনুরোধ থাকবে আমরা অর্থ এলাকার দাবি স্টেপনি গ্রিন স্কুল যেভাবে আছে এভাবে থাকবে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যেভাবে ভালো লেখাপড়া করতে পারে সেটা আমরা চাই। স্কুল গভর্নর যারা আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা কি করলেন? অভিভাবক স্কুলের গভর্নর হয়, যদি গভর্নর কি কাজ করতে হয় আপনারা জানেন না, তাহলে এই স্কুলের টিচারদেরকে কেন সমর্থন করেন? এ ধরনের গভর্নর যারা আছেন তারা আমি মনে করবো এই স্কুলের গভর্নর থাকা উচিত নয়। আপনারা সবাই প্রত্যেক স্কুলে স্কুল গভর্নর করতে হবে। আমি দীর্ঘদিন স্কুল গভর্নর ছিলাম, আমি জানি টিচার অনেক তর্ক করতে হয়, কিন্তু যারা তর্ক করে তাদেরকে তারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে বাধা দেয়। আমার অনুরোধ থাকবে এই স্কুলের গভর্নর যারা তারা এই স্কুল যাতে একাডেমি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিবাদ বা নিন্দা করতে হবে। আমাদের ছেলেদের অভিভূষণ চিন্তা করে যাতে এই স্কুলে ছেলেরা পড়াশোনা করে ছেলেরা থাকবে, আমরা এই স্কুলে মেয়েরা চাই না। স্কুলে থাকলে লেখাপড়া ভালো হবে, আশীর্বাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। এক দাবি আমরা এখানে অনুমতি হয়েছি বিকজ আমাদের স্টেপনি গ্রিন হাই স্কুলকে একাডেমি করতে যাচ্ছি। আমরা পুরোপুরি সম্পূর্ণ আমাদের পিওর সম্পূর্ণভাবে আবার আলাদাভাবে 1-to-1 কনসাল্টেন্ট করতে হবে। আমাদের প্রয়োজনে রেফারেন্ডের বা হানা বুটের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রপারলি বুঝাইতে হবে। তারপরে আমরা এই কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ প্যারেন্ট নেতৃবৃন্দ বুঝতে হবে যে এটা সঠিক না ওটি, তাই বলে আমরা সকলে এই কাজটা সমাধান করি এবং সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আমাদের এই সাকসেস মিশনটা হওয়ার জন্য আমরা কন্টিনিউ ইনশাআল্লাহ আমাদের সহায় হবে। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। More academy. Listen to the parents. We want full consultation. We want now. We want full consultation. We want now. We want full consultation. We want it now. We want full consultation. We want it now. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ ভাই হল বোনেরা হল। আজকের যে আয়োজন আমরা করছি প্যারেন্টস কমিউনিটি অ্যালায়েন্স এগেইনস্ট স্টেপনি গ্রিন যে প্রপোজাল, এটা লাগে আপনারা আজকে আইসেন, আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ। কমিউনিটির যে মুরব্বিয়ান হল কষ্ট করিয়া এই রইদর মাঝে আসেন, আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা সবাই এক লাগানো আমরা সবাই কইতাম চাইলাম যে ই যে স্কুলে যে ডিক্টেটরশিপ করতে স্যার, এটা আমরা সবাই অবজেকশন দিলাম, সবাই আমরা নিন্দা জানাইলাম। আমরা চাই আমরা স্কুল জেলা আছে আলা থাকতো, আমরা এটা একাডেমিক চাই না, চাই না আমরা একাডেমিক চাই না, আমরা কমিউনিটির কোনো রাইট থাকতো নাই,
যাইব কি এটা কোম্পানির কাছে যাইব কি নানান অসুবিধা হইব স্কুলে এখন হইব হেড টিচার এখন হইব যে ইলা না 3 বছর 5 বছর হইতে এটা চেঞ্জ হয়ে যাব আমরা কিছু ধরে রাখতে পারতাম না এখন মাত্র টাইম আছে আমরা এটা প্রতিরোধ করার আমরা এটা নিন্দা নয় আমরা এটার উপরে অবজেকশন নয় যে আমরা এটা চাই না আমরা Dear viewers, earlier we spoke to the school's Stepney Green School's head teacher, Mr. Butta, and he didn't want to speak to on the camera. Unfortunately, he said he's going to send us one statement, and we received it. So I'm going to speak to you now the protest organizers, and I'm going to ask them a few questions, which is we received the statement from the schools, and we'll ask them a few questions and let's see what they say. Sorry. Shanur bhai, basically we contacted earlier Stepney school head teacher, and he didn't want to speak to us over the phone or sorry over the in front of camera. So we received a statement from school. So I'm going to ask you a few questions regarding the statement, regarding the poster you distributed. Is this the poster? Obviously we can't show it to the viewers because the poster we received, but the content received, I'm going to show it to Mr. Shanur Khan. Is it the poster you distributed? This is the campaign committee. Okay. They distribute that poster, of course. Okay. Basically regarding this poster, what they sent us, the Stepney Green school said the content is completely untrue. So let me go through one by one. First is your point was parents were not consulted properly, and their response was all parents were written to the letters posted home. Parents were invited to come into school or written in as part of the due process. The consultation period was further extended to allow further comments. The school has followed advice and guidance from the legal team. What are you going to say about this? Thank you. So far, all the parents and the community, we sort of verbal survey, and they clearly articulate they haven't been consulted, they haven't been called any meeting. Rather than they say, can you come in person? Probably some other speaker who is the parent, he can say, I'm as a part of the campaign committee and the local activist, is concerning us too as well. And they must consult the parents and the community before have a decision to convert the school into an academy. What is written in the leaflet is, from our point of view, is fully true, and that is right. And if you look at and research that academy, you can see many of the things which is reflected many schools. We are concerning if the school authority says not right, why he didn't speak to you, as you mentioned, why the school authority didn't send a letter by post. They say they send the letter with the children, and many parents say that's a survey, we found it. Is the children reliable? How many letters is sent? For your information, they said they posted the letters. As far as it was reported, the parents is there, they will say, there is no letter such as posted by post to the parents. Suddenly, sometimes they got some letter from their children, bag and something. So that's why, from parents' perspective, it is not true at all. Okay. The next point, community was not consulted at all. That was your point, and their response is all other schools were written to and comments invited. All staff were consulted with and queries answered. All unions met with and comments invited. Tower Hamlets Borough written to, consultation and information documents made available on the school's website. Thank you. We all live in this community. I'm just very close to the school. There is some charity working there, surgery there. There's one of the center, Helibody Center is there, and many other, mosque culture center. So far, we got some report from the local
stakeholders and the community and the charity, there is no any such consultation whatsoever. That was very clear. If you ask many of the stakeholders, they said they have not been consulted. It's evident they are studying that. So it's not true. Our version is fully true. Okay. Next point is curriculum offer will be affected, and their response is the curriculum offer will remain the same. It will not change. Well, once the school is going to be academy, the trustee board got full authority. At that time, council has no any authority. They will be fully independent, and only directors or trustee they will got some full power to run the school. They will manage the budget. They will do everything, and assets and stocks, everything will be transferred on behalf of them, or to them. So that's why there is no any guarantee. It's clearly DFE guideline. If the school wish to change the curriculum, they can. And who has a guarantee? They will not change. So they are you can saying change. there is no guarantee that they will keep it? Because that will be affect our education, because the council has no any such support. Without council support and parent support, community support, how the school going to get some, good result? Okay. Number 4, admission will be more selective, and their response is the school will continue to be part of the Tower Hamlets admission process. This will not change. There will be no selection. Well, that is his version, but as far as we are aware about that, and the community parents are aware that those school or academy, they change their curriculum sometimes. They change it, they reshuffle anything, they can do it. So we think they're going to change. So you don't trust their comments, response? It's not matter about the trust, it's matter about the discussion, consultation, and the authenticity. Because you are saying one thing without consulting my parents and my local community, then what will happen next? 1 year, 2 years later? We are very worried about that. Okay. The next point was soon the school will be converted into mixed school, and their reply, the process to become a MAT cannot be used to change the nature of the school. Stepney Green School will continue to be a boys 11 to 16 with a mixed sixth form. This will not change. Thank you. Already the school sixth form been mixed. I believe, as far as some parents say already mentioned, they say no, there isn't any proper discussion, consultation. They already mixed the sixth form. And as far as it was reported that the school will try to mix the school for last few years trying. That was the reported, that the parents say, community say, many people say. So once they're in the academy, all the power on their one hand. By the time they can change, the possibility, they will partner with the Clare School. And Clare School, the feeder school, their children, I believe, they got some priority to get some admission into the school. And these schools, primary school is mixed school. So we don't know, there is a doubt about it. There is a clear doubt, and that could be changed, and that is possibility. That's why we believe and we see that will be changed. Because if the feeder school, boys and girls come, then how are you going to allow the boys or girls? He can't say boys come and girls not. He can't say that. That is their right. Okay. The next point, parental participation will be reduced, and their reply, parents will continue to be part of the local governments of the school. They are considered to be a vital part of the school's leadership and will continue to be part of this governing body. Well, if the case, why, as you see all the parents say, moms say, they say they haven't been consulted when turning into academy. How the parents, the community rely on that you are not converting or you are not changing because you didn't consult the earlier stage. Once you got the full power, then you can do, I believe, and we believe. That is many academies doing according their, way of when they make the policy, the trustee board and such. So I believe the parents has no any say at the time. Now they didn't allow us to exercise our rights. Boys not hard. Then once in the academy is different. Then the locality can't do anything, and then parents have no any say. Parent governor probably just sort of, in the name of parent governor. The main important point on your leaflet, which was school will be able to employ unqualified teachers, and their reply, Stepney Green School will not
employing unqualified teachers? Well, if the school is going to be academy, they can employ the unqualified teacher. This is true fact. This is in the website evidence. So that's why we believe that they can. This is the possibility. So all about you're not sure, but they will have the power to do whatever they want. This is your what you're trying to say. We are not telling about unsure. We are sure about what we're doing. As campaign committee say that, on behalf of the campaign committee, I'm just telling something. Probably the chairman says some more word, because we see, and apparently we are seeing that the schools authority ignored our parents, local community, and they try to make it academy without giving full proper consultation and the information. Then later stage, who knows, when they will be academy, they will be independent. They will be fully independent in terms of their finance, management, everything. And by that time, like people, me and other people will not have any say, I believe. So that's why we are not with that. That's why our demand, our campaign demand is the school need to have a proper consultation with the parents and fully consult with the local community, and they have to ask the parents to vote on that issue, as it was happening in the Usmani school. If they are good wish, I believe they will have good wish, and allow my parents to say. If the parents say, committee say, fine, but why you are not doing that? That is clearly evident that there is something. What is the possibility? And some academy have happened, would be happen. That's why we are not with that. Number 8, actually, we're not going to mention it regarding health and safety issues. We'll just skip it. We're going to move forward to the next point, which is board members may receive salary. And they reply, no board member of the MAT will receive a salary. There's possibility. There's possibility they can get. Maybe they cannot get, but there's possibility. Who knows? How are you going to ensure they will not get? This 1 year, this now, maybe next year they will change. Maybe the next other term they're going to have a meeting and could be change it. Where is the authenticity? The council didn't write anything to the parents. As far as we know, the councils and the officer, I think it's mayor probably, as far as is reported, they have written to the school. I don't know what they have written. I think the school should listen and they respect my parents' views, opinion. Allow them to consult fully, have a meeting, not in person, and have a vote on that issue. Then, if all the people say it's a good thing, then they will think at that time. Last point I'm gonna the comment was without Barra's support, quality of education will deteriorate. And their reply, let me read out their reply. There is no evidence of this. The Barra capacity to support schools in standards and school improvements has been considerably diminished due to cuts in funding. The drive for high education standards has been delivered by the school's leadership and by the governors. This will continue to be the case. Well, this is also a doubt about it. Without the Barra support, one or two schools make a trust and how they're going to ensure our children health and safety. I believe they will try their best, but there's doubt about it. Without the Barra support, we are very in doubt that that might be happened. Look at when the Barra also supervise sometimes happen. There's less accountability. Look at if the council is not there, if there is parents, so of course there will be less accountability, less transparency. Then that could be happen. Possibility. Thank you. Thank you very much. Thanks for your time. We can see our GLA member here. So do you want to say a few words regarding the protest? Indeed, I'm glad to be here. I support the demands of the people who are protesting. This is about the future of their children. Consultation is a basic right. It's not a luxury. You must consult the community and the parents when your children's education and future is going to be affected. So I'm really pleased to be here. I support their demands. I shall raise it with Mayor Sadiq Khan. I shall also raise it with Mayor John Biggs, who I know has already been in touch with the campaign. And anything I can do to assist this campaign, I will do it. Okay, thank you very much. Chair of the campaign. Do you want to say a few words? I'm coming back in 5 minutes. আমি এজ এ প্যারেন্ট হিসাবে
আমি কোনো সিটি লেটার পাইছি না আমি আরও প্যারেন্টগুলোর লগে আলোচনা করছি তারাও কোনো লেটার পাইছেন না কিন্তু তারা যেখানে নিয়ে হয়েছে আমরা লেটার দিছি তারা কইছে ওয়েবসাইটও ছাড়ছে আমরা কইছি বেশিরভাগ মেজরিটি প্যারেন্ট হলে আমরা ওয়েবসাইট দিতা বুঝি না তোমরা কিতা আমরা লইয়া মিটিং করো ইলা দে তোমরা আমরা ওয়েবসাইট কেউ দেখেও না আর আমরা লইয়া মিটিং করার বাদে আমরা বুঝাইয়া তোমরা একাডেমি করো নাইলে আমরা মানতাম না আমরা আন্দোলন চালাইয়া যাইমু আর আন্দোলন থাকবো মানে তোমরা একাডেমি করতে পারতে নাই এইটাই আমরা প্যারেন্টগুলোর দাবি এর পক্ষ থেকে আমি প্যারেন্টগুলোর দাবি জানাইলাম যে তারা এটা স্টপ করুক আমরা লগে সঠিক কনসালটেন্ট করুক প্রপার কনসালটেশন করুক তাহলে তারা আমরা যদি বুঝাইয়া এটা করে তাহলে আমরা শান্তি পাইমু আর নাইলে আমরা এটা ওইতে দিতাম না Thank you very much. Hi, basically I'm an ex-governor of this school, plus I'm a parent, plus I have the relationship with the school for many years, for the last 35 years. Myself, I used to attend Siddiq. So I used to attend this school as well, so we actually have a lot of feeling from this school. Now, first of all, Stepney Green School is a historic boys' school. And basically, we parents we should have an option. You understand me? Either we want to send our children to mixed school or a single-sex school. Now, basically, the head teacher of the school, I don't know how he said he has done consultation with the school. But I'm a very alert parent. I look at all the letters and make sure I look at every single thing. But as an alert parents, we haven't received any kind of letters for any consultation. Maybe they're sending some kind of letters or some with a group of people, they're not sending to anyone. People who are alert, they're not going to inform them. So basically, in my opinion, the consultation hasn't been done properly, and end of the day, parents and school should be working in partnership, and we should be participating in all different kind of change, informed as well in many time. But I think what they're going to say, maybe a couple of letters, or a lot of parents, you have to understand, in our community, they can't read, or they have difficulty this English is their second language. But if it's the case, they can able to call a meeting who can able to translate to them so people understand them. But end of the day, they want to make their own decision. When I was in the governing body, the head teacher encouraged us to not to go ahead with the academy when they first actually introduced, okay? But that time we was thinking, is the academy, is that going to be a best option, or we need to take advice from the experts, okay? But at that time he was encouraging us, so make sure please do not go for the governors, please do not go for the academy, it's not a good thing. But now, how did he manage to change his way of thinking? I'm not quite sure what is the reason behind that, what's the mysterious reason behind that. So anyway, we will continue, we will continue to go against this, and not in the interest of our community. I'll ask you one question there, because you were ex-governor of this school. Because most of the Bangladeshi people are here at the moment, I can see on the protest. Can you tell me what percentage of the students in the school, parents from Bangladesh? Bangladeshi what background? percentage? I can't really say exactly, but roughly I can say, I will say about 98% of the people are from the Bangladeshi background. 2% from the mix, or maybe 5% max, not more than that. It's not verified, but it's not verified, this is what you think. But my question is, do you think, your point is, most of the people can't read English? Even if they send a letter in English, probably those people couldn't read it properly, those people couldn't understand what was it in it. You have to understand, the letters they send is a very tactical way, that is not much information is there. Or maybe they're not going to send letters. Especially the people who are able, they know, they identify them, they target them, and they're not going to send these letters to these parents probably. And what happened is, basically, yes, for example, if I'm running the school and if I know most of my community, this is their second language, I'm sure I'm going to organize a meeting. I'm going to encourage them to come in, and not one meeting, they need few meetings. You understand me? So different people can come in, and you can explain to them in their own language, and they can go home and they can think about it, or they can ask someone for help. You understand me? But the letters are maybe, even if it's a letter they send, they're very tactical way, it's a very less information. People even don't know what it's all about. You understand me? Whenever we send them to the school, we always think the head teacher knows the best. You understand me? But okay, thank you very much. Thanks for your time. Viewers, we'll try to ask a question to the other people as well. Okay, parents. Okay. One more, there is a Sheila is here. ধন্যবাদ টিভি LB 24
didn't tell us academy এবং normal school what is difference বাংলা বলতে হবে আচ্ছা এখন আমরা তারা স্কুলতে একাডেমি করতে চাইতেছে এটা আমাদেরকে তারা কোনো পরামর্শ করে নাই আমরা যারা আমাদের ভাই বলে গেছে 98% যেহেতু আমরা বাংলাদেশি ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমরা প্যারেন্টস আছে এখানে আমাদের সাথে তারা কোনো আলাপ আলোচনা করে নাই বা কোনো একটা লেটারও দেয় নাই গতকালকে আমি একটা লেটার পাইছি যে তারা গতকালকে লেটারে তারা বলছে যে আমরা কোনো চেঞ্জ আনবো না আমি এর 2 দিন আগে আমরা যে স্কুল গভর্নর চেয়ারপারসন ওনার সাথে আমার আলাপ হয়েছিল তো ওনার সাথে আমি যা বলেছিলাম ওগুলা তিনি উত্তর দিয়েছেন গতকালকে যে আমি চিঠি পাইছি যে ওরা কোনো চেঞ্জ হবে না বাট এটা আমরা প্রুভ করতে পারি যে ওনারা যে একাডেমি স্কুল হওয়ার পরে বেতনাগিরি আপনারা সবাই জানেন বেতনাগিরি গোসেট স্ট্রিটে যে একাডেমি স্কুল ছিল সেখানে কী হয়েছিল সেখানে একাডেমি করার পরে শুধু সন্ত্রাসী পয়দা করা হয়েছে যেহেতু মানুষে আমরা বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাইলে আমরা খারাপ হয়ে যাই আমরা কিছু শাসনের ভিতরে রাখতে হয় তাই ওরা এই একাডেমি করার পরে ওরা স্বায়ত্তশাসন বেশি পেয়ে যাবে তাদের ইচ্ছা মতো যেমন স্টুডেন্ট এমন টিচার এমন স্কুল গভর্নর যারা আছেন সবাই ইচ্ছা মতো চালাবেন তখন হবে কি লেখাপড়া হবে না ঠিক মতো কেউ কার কথা শুনবে না সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সবাই যার ইচ্ছা মতো চালাবে তারপরে হবে কি যে লেখাপড়ার যেটা ছিল এখানে গুড উইল ছিল সেটা অধঃপতন হবে এটা অনেক নিচে নেমে যাবে তাই আমরা চাই না কখনো এটা একাডেমি হোক আমরা যেভাবে আছি এটি আমরা সন্তুষ্ট একাডেমি হলে আমরা হয়তো আমরা এই এলাকায় যারা আছি আমরা ভর্তির যে আমরা প্রায়োরিটি আছে সেটাও হারাতে পারি আমরা তারপরে স্কুলে দেখেন এই স্টেপনি স্কুল এখানে বেঞ্জনজ রোডে এই স্কুলে তারা একটা প্রাইমারি স্কুলের সাথে তারা জয়েন হয়েছে কিন্তু এই লোকাল কত প্রাইমারি স্কুল আছে এটা কোনো স্কুলে নেই নাই ওই বড় ওখানে একটা স্কুল আছে অনেক দূরে এখান থেকে ওই স্কুলটাকে তারা সাথে নিয়ে আসছে এটা কেন করছে তারা আমাদের সাথে কোনো আলাপ আলোচনা করে নাই আমি একজন প্যারেন্টস হিসাবে Thank you very much. Thank you. Thanks for your time. We'll speak to one of the. So your name is Sheila, isn't Yes. it? Yes. Yeah. Do you support this protest today? Well, I just find out about the fact that Stepney Green is apparently going to be turned into an academy, and I was contacted about it because a lot of the parents haven't been consulted and don't want it to be turned into an academy. So this is my first contact with the campaign, and what I would say is I was a long-standing union rep in Central Foundation Girls' School and a member of the local association, is that we've always been opposed to academies. We've always been in favour of keeping secondary schools as comprehensive schools with the education authorities. And as a minimum, if there is any attempt to move a school into academy status, then, which I think is completely wrong, so I support the parents, then there has to be proper consultation. There needs to be a proper meeting which all the parents are invited to together, where the case for and against an academy is put, so people can make a considered decision. And from what I'm hearing, a letter was sent out during Ramadan via the kids. Well, with the best will in the world. But they said they posted as well. Well, I don't know, because this is that I've only just arrived. Now, I don't know what languages it was written in. I don't know whether, but one letter, when parents are very busy and have children to look after, one letter is not enough. It's not really engaging with parents. I mean, there are normally things like parents' evenings where parents can be spoken to. It's possible to organise a public meeting. It's possible to make sure the local mosques and the local churches and the local associations know about it, so that people are really involved, because it is a major decision. Handing over a school essentially to a private institution, because it's instead of it being part of the local authority. I'm very concerned that it's not being done properly. Earlier we spoke to the head teacher. He didn't want to speak on the camera, but he sent a statement to our email, which is I read out to the organizer, and what they said is completely untrue. The comments, but the issues from the organizers are completely untrue. That's what the head teacher said. Well, what did the head teacher say that they did to engage with the parents,
B, the local primary feeder schools, C, all the teachers and all the staff who work in there. What exactly did he do, or she, to involve everybody in the discussion and the decision about it? Yeah, we're waiting for that because we responded that letter statement that we need some more details because we don't know how the consultation will happen. And what do you want to suggest to the head teacher in this situation? Because you can see a lot of community people came in here protesting at the moment. So what do you want to say to the teachers to resolve this issue? Well, I have no idea why the teachers have suddenly, what has happened, whether they've been consulted and how they've been consulted. So personally, I would say that we should stick to the union policy of being opposed to academies. Because once you are an academy, you are a standalone institution, you're no longer part of the local authority, you're no longer part of national pay and conditions, and you become vulnerable and isolated, and that is a mistake. And also it can have a knock-on effect in Tower Hamlets itself, so it can unravel what has been an extremely strong local authority in terms of education. So that's what I would say to the teachers and also to the rest of the staff, that it is a big mistake to go along with the idea of becoming an academy. That's the first thing I'd say. But the second thing is you actually have to have a proper discussion with the parents, because the school does not belong to the teachers. The school is there for the students, the local students and the parents. The teachers are absolutely important, and so are the staff absolutely important, but we serve a community. And if you can see that the local community is unhappy about it, then you have to start asking questions about what they're unhappy about and why, and engage with it. You can't just walk all over the local parents. That would be completely undemocratic, and actually we need to fight to defend democracy. And teachers, the NUT, is my experience, is a democratic union, and I would expect teachers in the spirit of democracy to insist that there is a proper democratic consultation with all of the parents. Thanks for your time. Thank you very much. You're welcome.